Close the door, all the feng shui energy will go out. Fermez la porte, autrement l'énergie du feng shui sortira. Okay. So remember our homework last night? Donc, on se souvient de nos devoirs à la maison d'hier soir. When you wake up this morning, Quand vous êtes réveillé ce matin, did you bliss out? est-ce que vous avez été rempli de félicité? Did you even notice you're still alive? Est-ce que vous avez ne serait-ce que remarqué que je suis toujours en vie? Of course not. Bien sûr que non. Pourquoi non? Et pourquoi non? Because we take ourselves for granted. Parce que on prend notre vie pour acquise. Which means we see ourselves as self-existent. Et parce que nous nous voyons nous-mêmes comme auto-existants. Not to mention ordinary old permanent. Et sans même mentionner le fait que nous nous voyons comme ce vieux moi permanent. In other words, what this points to is all these wrong views in our mind, like we talked last night. En d'autres mots, et sur quoi ça met le doigt, cela, c'est sur toutes ces vues erronées dans notre esprit dont on a parlé hier soir. So we need to question our assumptions. Et donc, il nous faut questionner nos présupposés. Look into our mind. Regarder nos esprits. Unpack all the thoughts. Et déballer toutes les pensées qui sont là. That's the job of being a Buddhist. Ça, c'est le job d'être bouddhiste. Okay. So for this reason, we will listen to these teachings. Et donc, pour cette raison, nous allons écouter ces enseignements. Think about the meaning. Penser à leur sens. To find tools that we can do to help us do that job. Afin de trouver des outils que nous puissions utiliser pour faire ce travail. To be our own therapist, as Lama Yeshe puts it. Pour être, comme le dit Lama Yeshe, notre propre thérapeute. And why do we want to do all that job? Et pourquoi voudrait-on faire tout ce travail? Because we're sick of suffering. Parce que nous n'en pouvons plus de la souffrance. And we want happiness. Nous voulons le bonheur. And we want to help others do the same. Et nous voulons aider les autres à en faire de même. And this is Buddha's method for doing so. Et ça, c'est la méthode du Bouddha pour le faire. Changing the mind. Changer notre esprit. Yeah. Sangye charang soke chognam la jang chu badu dagni kyab suchi dagi chonyen gipe sonam ki drola penchir sangye drupa shok sangye charang soke chognam la jang chu badu dagni kyab suchi dagi chonyen gipe sonam ki drola penchir sangye drupa shok sangye charang soke chognam la jang chu Badu Dagni Kyab Suchi Dagi Chönyen Gipa Sonam Ki Droda Penchir Sangye Drupa Shog. I need to blow my nose. I'm sorry. I haven't got something to blow my nose. I'm sorry. Somebody got something? Ah, merci. Okay. So if the job is to work on the mind, we obviously need to learn to know, first of all, theoretically, to hear the Buddha's view about what it is, and then the techniques for discovering it, investigating it. Et donc, si le job c'est de travailler sur notre esprit, eh bien, d'abord, il nous faut écouter ce que nous dit le Bouddha sur ce qu'est l'esprit, et puis sur les techniques pour procéder à l'investigation sur ce qu'il est. So even just that point alone, so forget even whether the mind is physical or whether it's in your brain or whether it's in your toenail. In one sense, from one point of view, who cares? Et ne serait-ce que ce simple point, et oubliez même le fait de savoir est-ce que l'esprit est le cerveau ou est-ce qu'il est dans les doigts de pied, qui peu importe, on s'en fout. From one point of view. D'un point de vue. From the point of view that, you might not know a single thing about where your mind is, but you know you've got thoughts. Parce que sous l'angle de peut-être que vous n'avez aucune idée de ce qu'est votre esprit, mais vous savez bien que vous avez... And that we can recognize some of them. Et on est capable de reconnaître certaines de ces pensées. And that we can begin to control them. Et nous pouvons commencer à les contrôler. Change them. À les changer. This we can know. Ça, nous pouvons savoir. It's just that the bigger picture point of view is what we're discussing here. Mais si, et c'est ce qu'on discute ici, ce dont on débat ici, on considère l'angle plus grand. Yeah. Understanding Buddha's view about what the mind is, its substance. Et comprendre ce que nous dit que le Bouddha, qu'est l'esprit en substance. And initially, of course, it's theoretical. Au début, bien sûr, c'est théorique.
But it can be very inspiring. Mais en fait, ça peut être très inspirant. You know, if we look at just the way we feel instinctively, Et si nous regardons comment nous ressentons les choses instinctivement, we know we've got thoughts. nous savons que nous avons des pensées. But we tend to think, oh, that's just how it is. You know, I think this. Mais nous avons tendance à penser, c'est ainsi que sont les choses, et bon, d'accord. And then if we look, we'll recognize thoughts like angry thoughts and jealous thoughts and depressed thoughts and anxious thoughts and feelings. Ensuite, quand on observe, et on va reconnaître des pensées de colère, des pensées de jalousie, et des pensées d'anxiété. And indeed, much of our suffering comes because we believe, well, this is just who I am, we're just born this way, what to do. Et en fait, beaucoup de nos souffrances surviennent parce que nous pensons simplement, que faire, et c'est ainsi que je suis, et je suis né comme ça, et qui faire. So to listen to Buddha's views, one approach about, let's just do it now, looking at the way how the mind is pure in its nature, can sound very sort of fanciful, but it can be very inspiring. Et donc, si on considère la vue bouddhiste et la vue du Bouddha, et qui nous dit que l'esprit est pur en nature, ça peut sonner très beau et très inspirant, effectivement. Yeah. So, this is Buddha's fundamental point, actually. Et en fait, c'est l'idée fondamentale du Bouddha. That whatever's in the mind is not set in stone. Que quoi que ce soit qui soit présent dans l'esprit n'est pas gravé dans la pierre. This is the point of all of Buddha's practice. Et ça, c'est l'idée de toutes les pratiques bouddhistes. And of course, taking this view that it's based on his experience, not just some speculation this guy made up, Et bien sûr, et en partant de l'idée que tout ça est basé sur son expérience, ce ne sont pas des espèces de spéculations qu'un type est tout d'un coup inventé. Buddha and anybody since then has discovered from the depth of their own direct experience. Le Bouddha et tous ceux qui ont suivi son exemple ensuite ont découvert, de par leur propre expérience, that this kind of tumultuous, chaotic contents of the mind that we experience day to day. Et cette espèce de contenu et chaotique et de l'esprit dont nous faisons l'expérience, It's just a bunch of thoughts, c'est simplement un tas de pensées. Deeply held thoughts. Et d'accord, profondément saisies. Ancient habits. Et des habitudes anciennes. As I've mentioned, that we come programmed with from the first second of conception. Comme je l'ai mentionné, et avec lesquelles nous sommes venus déjà programmés dès le premier instant. But that they're thoughts, that they're conceptual stories. Mais ce sont des pensées, ce sont des histoires conceptuelles. They're fabricated. Elles sont fabriquées. Which implies we can change them. Ce qui implique qu'on peut les changer. That they're not set in stone. Qu'elles ne sont pas gravées dans la pierre. Yeah. I mean, this is the tragedy of our world. Et ça, c'est la tragédie de notre monde. As Lama Zopa Rinpoche puts it, Comme le dit la Vajra Rinpoche, the vast majority of all human beings on this planet la vaste majorité de tous les êtres humains sur cette planète have no idea that what goes on in their mind plays any role at all in their lives. n'ont aucune idée et du fait que ce qui se passe dans leur esprit joue un rôle quelconque dans leur vie. Which implies we really believe that we're just this innocent victim that's plonked on this planet to whom things happen. Et ce qui a pour conséquence que simplement, et nous allons croire que nous sommes cette victime innocente qui est comme la projetée sur cette planète et à qui des choses vont arriver. There's no sense of playing a role in it. Et il n'y a aucun sens de l'idée qu'on puisse jouer un rôle dans tout ça. This is the depth of our suffering. Et ça, c'est la profondeur de notre souffrance. So the mind in its nature is pure, Buddha says. Donc, l'esprit en sa nature est pur, nous dit. Clear. Clair. So even anybody who's even got a slight experience of decent concentration meditation can tell you that. Et même toute personne qui n'ait que même une légère expérience et d'état de concentration pourra vous le dire. So Buddha's view is it's not physical. Donc la vue du Bouddha, c'est que l'esprit n'est pas physique. Pure in its nature. Il est pur en sa nature. Which doesn't mean that we were pure once and then lost the plot. Ce qui ne veut pas dire que nous ayons été purs un jour et puis qu'après nous ayons perdu le fil. Which is, let's say, the Christian teaching. Et ce qui ressemblerait plus aux enseignements. God made us in his likeness. Et Dieu nous a fait semblables à lui-même. But then we made a mess of it. Mais ensuite, c'est nous qui avons tout gâché. That, from the Buddhist perspective, is an utter impossibility. Et ça, et selon la perspective bouddhiste, c'est complètement impossible.
So let's look at this, what that means, Et observons ce que cela veut dire. which is this idea that the mind is in its nature is clear and pure. Ce qui est cette idée que l'esprit en sa nature est pur et clair. So like what we just began discussing yesterday, Donc ce dont on a commencé à débattre hier, the contents of this mental consciousness of ours. le contenu de cette conscience mentale que nous avons. That's where the workshop is, as Lamazow puts it. Et comme le dit l'Amazopa, c'est là qu'est l'atelier. Remember how we give all this power, inappropriate power to the sensory consciousness. Et vous vous souvenez qu'on a dit qu'on donne tout ce pouvoir inapproprié aux consciences sensorielles. That it's all just stories in the mind, in the mental consciousness. Mais tout ça, ce ne sont que des histoires dans l'esprit et dans la conscience mentale. Pretty cups, beautiful music are not objects of the sensory consciousness. Les jolies tasses ou la belle musique ne sont pas des objets et des consciences sensorielles. This is a massive point. Et ça, c'est une idée énorme. That the sensory consciousnesses are profoundly limited in their capacity for cognition. Les consciences sensorielles sont profondément limitées dans leur capacité à connaître. Eye consciousness La conscience can visuelle cognize only shape and color. ne peut connaître que la forme et la couleur. Ear consciousness La conscience auditive can only cognize sound, ne peut connaître mere sound. et le simple son. Touch consciousness, Et la conscience tactile smooth, rough. et peut connaître bien la sensation de dureté ou de douceur. But look at the power we give tactile consciousness. Et regardez le pouvoir qu'on donne à nos consciences. And because we've just programmed so strongly, Et parce que nous sommes programmés si fortement, we don't notice. nous ne remarquons même Like pas, I said yesterday, comme je l'ai dit hier, that there's not a millionth of a second between the cognition of the shape and color of that object qu'il n'y a pas une milliseconde et d'espace entre le fait de connaître la forme et la couleur de cet objet and then the story that the mental consciousness makes up about that shape and color. et ensuite l'histoire que la conscience mentale va fabriquer à propos de cette forme. This is really quite profound if we can get it. Et c'est vraiment assez profond si on peut arriver à percuter, à comprendre. Because we can see we're totally sensory beings. Parce qu'on peut bien voir facilement que nous sommes des êtres complètement, totalement Our sensoriels. entire life is experienced through our senses. Notre vie entière, et on en fait l'expérience à travers nos sens. And we don't even notice Mais on ne remarque même pas ça. all the conceptual stories. Et toutes les histoires conceptuelles, This is proving Buddha's point almost immediately that things don't have an inherent nature. It's proving Buddha's point almost immediately that the things don't have an intrinsic nature as being beautiful, ugly, fat, thin, this, that. That they're all conceptual stories we project onto those shapes, sounds, smells. It's clear. It's obvious. We can see this. déjà, là, de manière évidente, eh bien, ça prouve et la théorie du Bouddha sur le fait que les choses n'ont pas d'existence en soi, d'existence inhérente. C'est clair que c'est notre esprit qui va projeter sur cette forme et cette couleur la beauté, la mocheté, etc. So it is quite profound to get this, Donc c'est plutôt profond. Si on arrive à comprendre ça, which demands we become familiar with all the conceptual stories. mais ça demande qu'on devienne familier avec toutes les histoires And conceptuelles. then, of course, the crucial point is this. Et bien sûr, le point crucial, l'idée cruciale est la suivante. Among these mental constructions, Et parmi ces constructions mentales, the Buddha would say, le Bouddha dirait there are some that are relatively valid, qu'il y a certaines de ces conceptions mentales qui sont And- relativement valides, and there are some that are just complete nonsense. et puis il y en a d'autres qui sont des non-sens complets. And the ones that are complete nonsense are why we suffer. Et celles qui sont des non-sens complets sont la raison pour laquelle nous souffrons. But it's a really intricate job we need to do. Et donc c'est vraiment Intricate. un job complexe. No. Really, it needs enormous precision, C'est un job qui demande une précision, enormous énorme clarity, et une clarté énorme, therefore enormous discipline, et donc une discipline énorme, therefore incredible focus. et donc un focus incroyable. And that's why, as Lama Yeshe says in this book on Mahamudra, Et c'est pour ça que Lama Yeshe dit dans ce livre sur Mahamudra, to do this job to really do this job of ridding the mind of all the rubbish, que pour vraiment faire ce job de débarrasser l'esprit de toutes les ordures,
finally to recognize the deepest delusion of all in the mind, that is the source of all the suffering. Pour finalement reconnaître la délusion la plus profonde dans l'esprit, qui est la source de toutes les It's souffrances. completely impossible without this single-pointed concentration, without this shamatha. C'est complètement impossible et sans la concentration centrée en un point, sans ce shamatha. But we have to start somewhere. Mais bon, et nous pouvons commencer, et nous devons commencer quelque part. So let's look at the contents of this mental consciousness. Donc regardons quels sont les contenus de cette conscience mentale. There are three categories of these states of mind. Il y a trois catégories qui divisent ces états The d'esprit. two we've mentioned already, Il y en a deux qu'on a déjà mentionnés, simply known as, for example, negative and positive, et connus simplement sous le nom de positif et négatif. or, there are various terms we can use for the negative ones. Ou, bon, il y a différents termes qu'on peut utiliser pour les états d'esprit négatifs. There's just one term, I think, in Tibetan that is a translation for these negative ones, which is the translation of this Sanskrit word klesha. Et il y a un terme en tibétain et qu'on utilise pour les états d'esprit négatifs et qui est une traduction du mot sanskrit klesha. Which is the word that's most commonly used by the lamas in the teachings. Et c'est le mot que les lamas utilisent le plus fréquemment dans leurs enseignements. And it's the word, it's translated in English as affliction. Et ce mot, en anglais, c'est traduit par un mot qui est affliction, qui existe aussi en français, mais qui n'est pas très utilisé, affliction. Same. Okay. So, I don't know, do you use that word in your daily life? I don't. Est-ce que vous utilisez le mot affliction dans votre vie quotidienne? Moi, non. Seems to me it's pretty medieval. Et ça sonne plutôt médiéval. I'm afflicted with problems. Je suis affligé par des problèmes. I have afflictions. J'ai des afflictions. It's ridiculous. C'est ridicule. I never use it. J'utilise jamais ça. And I discovered from editing Lama Yeshe, he never used it either. Et j'ai découvert, et en faisant ce travail d'édition sur les enseignements de la Mayeshe, que lui non plus l'utilise. And in a way, this is part of our problem. In a way, part of our problem, Et d'une certaine manière, une partie de nos when problèmes, we hear Buddhist teachings, c'est qu'on entend les enseignements du Bouddha oh, this is spiritual teachings. et on se dit, ça, là, ce sont des enseignements. So we put it sort of over there. Et donc, on met ça là, d'un côté, And then we've got real life and psychology over there. et puis on a de l'autre côté la vraie vie et la psychologie, And we don't seem to connect them. et on n'arrive pas à connecter les deux. Very schizophrenic. C'est vraiment schizophrène. So what would, then, okay, in Lama Yeshe's book, when I edited Mahamudra, I worked out, he created his own language for all these Tibetan words, Et donc, dans le livre de Lama Yeshe, quand j'ai fait ce travail d'édition du livre, donc lui, il a tous ces mots qu'il sort et il fabrique un petit peu son propre He was langage. incredibly creative. Il est incroyablement... And his only wish was to communicate with us, Son seul souhait modern people. d'arriver à communiquer avec nous et personnes modernes. Even from the mid-60s when he first started meeting Western people. Et dès les années 60, dès la moitié des années 60, quand il a commencé à rencontrer des Occidentaux, Just intuitively, he sort of spoke in a way that really seemed like that he talked like we did, et in a very modern sort of psychological way. simplement et intuitivement, il a déjà commencé alors à parler, et c'était très intuitif en fait, d'une manière très moderne, comme nous parlons, d'une manière aussi très psychologique. So he kind of made up his own words, Et donc, il a his own terms. en quelque sorte fabriqué, inventé ses propres mots. So like I said, normally the lamas use this word affliction almost completely. Whenever you're talking about the problems in the mind, this one category of states of mind called the negative or the non-virtuous states of mind, they're the typical terms, then affliction is a typical term that's used to refer to them. And they are, for example, anger, anxiety, jealousy, depression, low self-esteem. We know them intimately. We know them so well. Et donc, comme je l'ai dit, les lamas en général, quand ils font référence à ces états d'esprit négatifs, donc à ces kleshas en sanskrit, eh bien, en général, ils utilisent ce mot d'affliction. Et en fait, ces afflictions, on les connaît intimement, on les connaît très bien. Il s'agit simplement de ces états d'esprit négatifs, de colère, de jalousie, d'anxiété, de mauvaise estime de soi. So first of all, we know we've got anger. Donc, d'abord, nous savons bien que nous avons de la colère. We know we get anxious, Nous savons qu'il nous arrive d'être jealous,
depressed. déprimé. But I think in our ordinary daily life, and even in our modern psychology, ordinary level, we don't even make a distinction. We just think it's just being part of a normal person. Mais je crois que dans notre vie ordinaire, et même à un niveau de psychologie un petit peu de base, on ne fait pas de différence entre eux. On pense simplement que bon, ben, ça fait partie d'être une personne normale. We don't have a category of states of mind called negative or neurotic. We don't think like that. We don't categorize them like that. Et on ne catégorise pas les états d'esprit négatifs, on les met pas d'un côté. Y a pas on n'a pas intuitivement cette tendance de se dire bon ben voilà, il y a cette catégorie. So okay, in modern psychology, d'accord, dans la psychologie moderne. we talk about, we might use the term neurotic, which is very old-fashioned now. Et on pourrait utiliser Neuroses. le terme névrotique qui est plutôt. We'd have the term psychosis, psychoses. Et où on va utiliser le terme de psychose. Personality disorder. Ou de désordre de la personnalité. Extreme, we have mental illness. Et si c'est extrême, on va parler de maladie. And there are 1,000 examples of all these mental illnesses. Et il y a des milliers d'exemples de toutes ces maladies mentales. But when we hear all those things, mais quand on entend parler de toutes ces that's choses, people over there. Et là, on pense à ces gens qui sont là-bas. Normal Mais les gens normal people like me, normal life, comme moi, les vies you have sometimes a bit of love, oui, hein, sometimes have a bit of love, on a parfois un peu d'amour, sometimes feel compassionate, parfois on ressent de la compassion, sometimes get jealous, parfois on a de la jalousie, sometimes get depressed. parfois on est déprimé. But that's normal. Mais ça, c'est normal. It's just they're the components of a normal person. Ça, ce sont les composants d'une personne normale. So problems are kind of extreme. Donc les problèmes, c'est quand c'est extrême. So this is where hearing Buddha's teachings is kind of initially strange. Et c'est pour ça que quand on entend au début les enseignements bouddhistes, ça sonne bizarre. He categorizes all states of mind, as many as you can identify. He will categorize them in 3 categories, and that's it. Parce que lui, tous les états d'esprit, autant d'états d'esprit que vous puissiez trouver, eh bien, il va les mettre dans 3 catégories différentes. Positive, negative, neutral. Positif, négatif et neutre. And these are almost ridiculous terms, you know. Et c'est presque ridicule d'utiliser. Can't even get our head around this. What do you mean negative? Qu'est-ce qu'il veut dire négatif? What do you mean positive? Qu'est-ce qu'il veut dire positif? First of all, it sounds like moralistic. D'abord, ça nous sonne un peu moraliste. It sounds like judging. Et c'est comme si on nous jugeait. We don't like to do that. Et on n'aime pas faire ça. So we can't hear it. Donc, on n'arrive pas à entendre. So what basically using ordinary words, Et donc, à la base, si on utilise des mots ordinaires, what Buddha is saying, ce que le Bouddha nous dit, that we are all mentally ill. c'est que nous sommes tous malades mentaux. All sentient beings Tous les êtres are mentally ill. sont malades mentalement. This is a question of degree. C'est simplement une question de That's all. degré. A question of degree. Une question de degré. So anger. So these terms afflictions for the first heading, the negative states of mind, a term used is affliction. Et donc, ce terme d'affliction, donc pour cette première catégorie d'état d'esprit négatif, on va en anglais utiliser ce mot d'affliction qui existe en français aussi. Well, I think a really good word, as an excellent translation of the Sanskrit klesha, Et bien moi, je pense qu'un mot vraiment excellent, une excellente traduction de ce mot sanskrit klesha, which is conveying the same meaning as affliction, mental affliction, emotional affliction, et qui va faire passer le même sens, la même signification que le mot d'affliction, d'affliction mentale, d'affliction émotionnelle, is the term mental illness. eh ben, c'est le terme maladie mentale. And I'm not being sarcastic here. Et je ne suis pas sarcastique en I think it's disant the best term possible. ça. Je crois que c'est le meilleur terme qu'on puisse. I think Buddha would have loved that phrase. Je crois que le Bouddha aurait It totally conveys parce que ça fait totalement passer. what he is saying. Ça transmet ce qu'il dit, son message. That having any attachment, Que le fait, et ce qu'il nous dit, any jealousy, d'avoir any depression, anxiety, quel que soit l'attachement, anger, quel que soit low self-esteem, colère, arrogance, mauvaise estime de soi, arrogance, means you're mentally ill. eh ben, quel que soit ce que vous avez, ça veut dire que vous êtes malade. But his whole point, Et toute son idée, guess what, guys? eh ben, et devinez quoi les gars, You're not set in stone. et vous n'êtes pas gravé dans la His whole point is toute son idée, we can get rid of it. c'est qu'on peut s'en débarrasser. Otherwise, why bother talking about it? Et sinon, ben, pourquoi s'embêter à en parler? It's just mean if you keep talking about it. If it's natural and it's set in stone, why go on about it? Just accept it. Learn to live with it.
Et ce serait méchant de sa part de continuer continuellement à nous en parler si c'était gravé dans la pierre et qu'on ne pouvait rien y faire. Pourquoi insister à ce moment-là? Simplement, acceptons. But even this concept is strange. Mais même ce concept-là est That you bizarre. can get rid of anger. That you can get rid of jealousy. That you can get rid of anxiety. De penser qu'on peut se débarrasser de la colère, qu'on peut se débarrasser de la jalousie, qu'on peut se débarrasser de l'anxiété. Because why? Because when we talk about jealousy and anger and anxiety, Parce que nous, quand nous parlons de la colère et de l'anxiété et de la jalousie, the first thing we do la première chose que nous is faisons, think of the thing out there that caused it. et c'est que de penser à cette chose-là à l'extérieur qui a causé l'émergence de cette That's colère. the problem. C'est ça le problème. Yeah, anxiety is terrible. Et oui, l'anxiété, c'est terrible. But hey, it's not my fault. Mais bon, c'est pas ma faute. I'm allowed to have it. Et j'ai le droit de l'avoir. Look at my nightmarish life. Et regardez ma vie cauchemardesque. Yes, anger is horrible. Oui, la colère est terrible. But it's Nick, what's his name, my boyfriend's fault. Mais quel est son nom? La faute de mon petit ami, là. Look how mean he is. Et regardez comme il est... So we know that anxiety, anger, jealousy are nightmarish. Et donc, nous savons que la colère, l'anxiété, la jalousie sont cauchemardesques. We know they're disturbing emotions, Nous savons que ce sont des émotions dérangeantes, perturbantes, afflictions, des afflictions, mental illnesses, but they're not our fault, are they? I'm allowed to have them because it's his fault and their fault and her fault and mummy's fault and God's fault and God knows whose fault. Mais j'ai le droit de les avoir, et parce que, de toute façon, c'est sa faute à lui, et c'est la faute de ma petite amie, et de ma mère, et de Dieu sait qui. And that's literally our scientific and psychological explanations of things. That's what we live with. That's the explanations that are at us all the time, that we buy into. Et c'est littéralement l'explication psychologique que nous avons de la façon dont les choses arrivent et que en permanence nous prenons. So to hear what Buddha's saying Et donc si on entend ce que nous dit Bouddha, is extremely hard. entendre ce que nous dit Bouddha est You know. extrêmement difficile. Then of course it's encouched in ancient Asian, Tibetan, Indian concepts that are so foreign to us, we can't even hear it. Et ça sonne, et ça nous sonne comme des concepts si anciens, tibétains, indiens, etc., qu'on n'arrive même pas à les entendre. That's why Lama Yeshe, I think it was so amazing. Et c'est pourquoi, moi, je pense que Lama Yeshe était si incroyable. I remember there was one American fellow called Gene Smith. Et je me souviens d'un type américain qui s'appelait Gene Smith. He's dead now. Il est mort maintenant. In the 60s, he spoke Tibetan. He spoke Tibetan, and he went to India quite soon after, mid-60s or something. Et dans les années 60, il parlait tibétain et il allait en Inde assez vite au début ou au milieu des années 60. And he lived there like 40, 50 years. Et il y a vécu 40, 50 ans. And he worked for this American organization, part of the American government, I think, called the Library of Congress. Et il travaillait pour cette organisation américaine qui, je crois, est une organisation gouvernementale américaine qui s'appelle la Librairie du Congrès. And I think their thing is to gather, to collect every book on the planet. I'm not sure exactly. I think it's like copies of every book on the planet. I don't know, something like that. Bon, je ne suis pas sûr exactement de en quoi consiste leur travail, mais c'est un peu quelque chose comme d'arriver à collecter tous les livres existants. So somehow he got the job to be employed by the Library of Congress for 40, 50 years in India to gather, to find and gather Tibetan texts. Et donc, lui, il en est arrivé à se retrouver donc employé par cette bibliothèque du Congrès des États-Unis, et son job, c'était de collecter tous les livres qu'il pouvait trouver en tibétain. Anyway, that's just incidental. Bon, c'est pas ça le point, mais... But I remember he told me he met Lama Yeshe in the mid-60s. Mais je me souviens qu'il m'a raconté qu'il avait rencontré Lama Yeshe au milieu des années 60. And he'd already begun to speak English, Et Lama. Lama Yeshe avait déjà commencé à apprendre à parler... I think by that point he'd met his first Western student, a woman called Zena, who was a friend of Jean's. Et donc, à ce moment-là, Lama Yeshe avait déjà rencontré celle qui est devenue sa première étudiante, une femme qui s'appelait Zina, qui était une amie de Jean. And he said he couldn't believe, first of all, his completely insane English. Et Jean me racontait qu'il ne croyait pas ses yeux, d'abord de cet anglais, de ce langage complètement no grammar, de Lama Yeshe, aucune grammaire, completely chaotic, complètement chaotique, but unbelievably skillful words he sort of somehow found, you know. mais des mots incroyablement habiles qu'il arrivait à trouver.
So I discovered it in the Mahamudra book, Et donc, j'ai découvert en travaillant sur ce livre, and in all Lama's teachings in general, et dans tous les enseignements de you know, Lama en général, mais he makes up all these, he's kind of famous for making up all these crazy terms. donc, il est célèbre en fait pour inventer le fait d'inventer. Oh, Lama, she's so cute. Wow, he's such like a hippie, you know, blah, blah, blah. Et donc, les gens vont dire, oh Lama, il est si mignon. Et But he was a scholar. He was a great scholar Mais en fait, c'était un grand érudit and a yogi. et un yogi. But his choice of words wasn't just random. Et le choix des mots qu'il faisait, c'était pas simplement au He was hasard. trying to convey the meaning, you know. Il voulait essayer de transmettre le sens. La Now, you can say afflictions for 1,000 years and it might never touch the heart. Parce que bon, vous pouvez utiliser le mot d'affliction pendant des milliers d'années, mais ça n'arrivera jamais à toucher votre So cœur. I identified, I think, 20 synonyms Et donc, j'ai identifié dans ces enseignements, Terms. je pense, 20 synonymes, 20 that he termes created que lui a créés to convey to us pour nous transmettre the nightmare of these afflictions. et le cauchemar que sont ces afflictions. I'll read them out to you. Et je vais les lire maintenant. Artificial concept, Donc, concept artificiel, contradictory concept, concept contradictoire, dualistic concept, concept dualiste, dualistic puzzle. euh, Just say it. puzzle dualiste, Just say it exactly as it sounds. I mightn't make French and English. It mightn't make sense. Dualistic thought, pensée dualiste, fanatical thinking, fanatical pensée thinking, fanatique, fantasy. fantaisie, The other one was fanatical thinking. pensée fanatique, hein? Oh, yeah, I said that. Okay, fantasy. Fantaisie, Hallucination, hallucination, hallucinated projection, projection hallucinée, hallucinated vision, vision hallucinée, impure concept, concept impur, limited concept, concept limité, misconception, conceptions erronées mistaken concept, et concept erroné, hein? negative mental energy, Énergie mentale négative, negative thought, pensée négative, projection, projection, superstition, superstition, wrong conception. conceptions erronées. So you can think, oh, isn't Lama funny? Isn't he sweet? Isn't he cute? Et donc, vous allez peut-être penser, oh, Lama n'est-il pas drôle, n'est-il pas mignon? He's being literal. Mais il est en fait, il est littéral. So when you're just being anxious one day, Donc, si You vous know? est déjà arrivé d'être anxieux, you don't think you've got a misconception, a mistaken concept, a superstition, a wrong conception, a hallucinated projection, a fanatical thinking, a fantasy, or anything else. You just think, poor me, it's just him doing it to me, I'm anxious, life is so difficult. et vous n'allez pas penser alors, oh, il s'agit d'une pensée fanatique, d'une pensée hallucinée, d'un concept erroné, etc. Vous allez simplement penser, oh, pauvre de moi, et c'est lui qui est en train de me faire créer tous ces problèmes, qu'est-ce que je suis malheureux, la vie est si dure. Buddha's expertise is the mind. L'expertise du Bouddha concerne l'esprit. So, okay, 3 categories of states of mind. There is no fourth Donc, d'accord, il y a 3 catégories d'état d'esprit. Il n'y a pas de 4e catégorie. for all these millions of thoughts and feelings and emotions that occupy us day and night. Dans toutes ces millions de pensées, de sentiments et d'émotions qui nous occupent jour et nuit. You've either got, one of the neurotic ones, Soit vous avez une de ces pensées, one of the mental illnesses, une de ces maladies one of mentales, the de afflictions, ces afflictions. or I like to use the word neurosis. Buddha would have liked that, I think, neurosis, Aussi utiliser le mot de névrose. Je pense que Bouddha aurait You know, aimé ce mot de névrose. all these words. Then you've got the positive ones. Et puis ensuite, il y a les états d'esprit. Well, positifs. what are some examples of these? Et donnons-en quelques exemples. We know these. On les connaît. Love, L'amour, kindness, la bonté, generosity, la générosité, compassion, la compassion, forgiveness, le pardon, la patience. patience. That's just a half a dozen. So it's a 6 or so, isn't it? Et donc, We all know these automatically. on a mentionné qu'une demi-douzaine, mais on les connaît bien. But normally, like I said, Mais normalement, comme je we l'ai put them in the same category as the others. dit, et nous les mettons dans la même catégorie que les autres. Well, this is just normal human being. Et on va dire, ben ça c'est simplement And de I'm- quoi est constitué un être humain normal. And that's really what we think. Et c'est vraiment ce que nous pensons. That meaning by normal, Et ce qu'on entend par normal, we mean if you didn't have some of those, you wouldn't be normal. et ce que nous voulons dire, c'est que si nous n'avions pas et tout ça, nous ne serions pas normal. So when we hear the Buddha says you can achieve nirvana, Et donc quand nous entendons le Bouddha nous dire qu'on peut atteindre le nirvana, which is very simply the name given to your state of mind, having rid it of these mental illnesses,
Et ce qui est vraiment, pour parler de manière stricte, et le fait est d'avoir accompli cet état d'esprit où vous êtes complètement débarrassé de tout We just simply can't hear it. Mais on n'entend pas ça. Even why, like, for example, even the discussion yesterday by the gentleman down there. What was your name again? Down there. Who talked about attachment. What was his name? C'était quoi ton nom? Who said about attachment? You'd be a zombie if you didn't have it. What's your name again? What's his name? Vincenzo's point. That's exactly how we think. When we first hear, or even many times hear the Buddha's view, we can't conceive of what it would be like. So there are two, one, first of all, because we think you're normal having it. But second, et donc, cette idée que Vincenzo est passée hier, et donc ce fait qu'effectivement, nous n'arrivons pas à concevoir, d'abord nous pensons que, et ce ne serait pas normal si on... yeah. But the other point, like I made yesterday, mais l'autre idée que j'ai formulée hier, when we say the word anger, quand on prononce le mot colère, or indeed jealousy, ou la jalousie, or attachment, we don't have any. I would suggest we don't have precision in our definition of those states of mind. Je suggérerais moi que nous n'avons pas de précision dans notre définition de ces I would suggest. Bon, je suggérerais Because we don't talk like that in our psychology. parce que dans notre psychologie, You know. et on ne parle pas ainsi. So Buddha's really specific in identifying the characteristics of what he would refer to as an affliction, as a mental illness, as a neurosis. Et donc le Bouddha est très spécifique et quant aux caractéristiques de ce qui va définir ce dont on va parler comme étant une maladie mentale, une affliction. So when we hear the word attachment, Et donc quand on entend le mot attachement, Vincenzo's point was a good point. et donc ce que Vincenzo a soulevé, c'était un bon point. What we would mean in his conversation, what we mean by attachment in the way he talked about it, I would suggest. Et ce que nous entendons par attachement, et je suggérerais que c'est ainsi que toi tu en parlais, Includes lots of good qualities. et donc en fait ça inclut un tas de qualités positives, bonnes. I remember Lama Zopa said one time, Et je me souviens que Lamazopa a dit un jour, when we hear that Buddha says you've got to give up attachment, quand nous entendons que le Bouddha a dit qu'il fallait abandonner l'attachement, we immediately hear, nous entendons immédiatement, oh, I've got to give up my happiness. oh, il faut que j'abandonne mon bonheur, I've got to give up my heart. il faut que j'abandonne mon... So the simple point I made yesterday, Et donc, cette idée simple que j'ai fait passer hier, we've got different definitions. c'est qu'en fait, on a des So définitions. in order to begin to comprehend what Buddha is saying, Donc, afin de pouvoir commencer à comprendre ce que nous dit le Bouddha, don't just assume you know what anger is. sorry, Don't just assume you know what he means by anger, attachment, jealousy, etc. Don't assume we know that what he means by that just because we are familiar with them. et donc, Don't assume that. ne partez pas du présupposé que nous savons bien ce que le Bouddha veut dire quand il parle d'attachement, etc. Non, ne partez pas de ce présupposé-là. You know, so if I say I love Nicola, Parce que si je vous dis j'aime, j'adore Nicolas, using the Buddha's view, et selon la vue du Bouddha, on one day, et un jour, that could be 90% attachment et ça pourrait être composé de 90% and d'attachement, 10% love, altruism, love, may he be happy. 10% d'amour véritable, d'altruisme. Another day, Mais un autre jour, il it might be pourrait 10% attachment qu'il y ait que simplement 10% and 90% love. et 90% d'amour. So we're very general how we use these words. Mais nous, et quand nous utilisons tous ces mots, et nous sommes très vagues, généraux. And then because we are so assume that these are normal states of mind, meaning you'd be abnormal if you didn't have them, Et ensuite, parce que nous partons de se présupposer que c'est normal d'avoir ces états d'esprit, et ce qu'on veut dire quand on dit ça, c'est que ce serait pas normal si on ne les avait pas. so when we hear that Buddha says Donc quand on entend que le Bouddha dit we can achieve a state of mind que nous pouvons atteindre un état d'esprit where literally où littéralement there is no attachment, il n'y a pas d'attachement, no anger, pas de colère, no fears, no jealousy, no depression, no anxiety, no arrogance, no self-esteem, pas de mauvaise literally, littéralement. then we can't possibly imagine such a person. They sound mentally ill to us. Et ben, quand nous entendons ça, et nous n'arrivons pas à concevoir, à imaginer qu'une telle personne puisse exister, et ça nous sonne, si quelqu'un existait comme ça, il devrait être malade mental. Now that's the accomplishment of what, there's a bird needs two wings, Buddha says. Mais ça, c'est l'accomplissement de... En fait, le Bouddha nous dit qu'un oiseau a besoin de deux ailes. Wisdom and compassion.
la sagesse et la compassion. And the job we're discussing here is the wisdom wing. Et le job dont on parle en ce moment, là maintenant, The work- c'est l'aile de la sagesse. Working on our own mind in this way we're describing. Travailler sur notre propre esprit de cette façon. Achieving our own marvelous potential, Et accomplir notre propre potentiel. which essentially is doing this job of getting rid of all the rubbish. Et en essence, eh ben, c'est faire ce travail de se débarrasser de toutes ces ordures. So already this sounds insane. Donc déjà ça nous sommes fous, comme fous. And now you add the compassion wing to the Et mix, puis ensuite, vous ajoutez l'aile de la compassion au mélange. gone beyond delusions, Et gone beyond neuroses, gone beyond afflictions. vous êtes allé au-delà des névroses, au-delà des afflictions. And now you're going to million times multiply love, compassion, empathy, and all the rest. Et à ce moment-là, vous arrivez à multiplier par des millions et l'amour, la compassion, etc. When you become a bodhisattva. Quand vous devenez un bodhisattva. So when you hear, for example, quoting Kirti Senchab Rinpoche one time, Et donc, quand vous entendez, par exemple, pour citer Kirti Senchab Rinpoche, qui a dit un jour, that for a particular level bodhisattva, et que pour un bodhisattva d'un certain niveau, the action of cutting off his hand and feeding it to a starving animal l'acte de couper sa propre main et de la donner en pitance à un animal is as inconsequential as a leaf falling off a tree. et a aussi peu d'importance, de conséquences que le fait de voir tomber une feuille. Now that's serious insanity, isn't it? Donc ça nous sommes comme vraiment une folie sérieuse. Hein. With our ordinary view of them, with our materialist view of the mind, with our current contemporary views of the mind, Avec notre vue matérialiste de l'esprit, avec notre vue et contemporaine d'aujourd'hui de l'esprit, hearing Buddha's view, et entendre cette vue de we, Bouddha, it's like we can't hear it c'est comme si until we start really looking at our definitions. nous ne pouvons pas entendre ça tant que nous n'allons pas commencé à nous pencher sur les définitions Looking at our assumptions, et à examiner nos présupposés attempting to put them aside et à essayer de les mettre de côté. in order to hear begin to even hear what he's saying. Et afin de simplement pouvoir commencer à ne serait-ce qu'entendre ce qu'il nous dit. Because he's quite radical in his view of the mind. Et c'est plutôt radical cette vue de l'esprit. Outrageously different in many fundamental ways from how we talk. C'est incroyablement différent, fondamentalement différent de la façon dont nous voyons les choses. Yeah. So any questions Est-ce qu'il y a des questions about just this? à propos de tout ça, de simplement ça. Hein? That's okay. All right, let's keep going. Qu'on- And look at these three categories. Et examinons ces trois catégories. Negative, positive, neutral. Négatif, positif et neutre. Speaking simply. Pour parler simplement. So the two main characteristics of the first category, Donc, the mental illnesses, the afflictions, the neuroses. deux caractéristiques principales à la première catégorie. Donc, première catégorie, les névroses, les maladies mentales, les afflictions. And one which is sort of conveyed by the word affliction, or certainly conveyed by mental illness, Et une caractéristique qui certainement est transmise par le mot et affliction, en tout cas certainement transmise par le mot de maladie just the mentale, very having of anxiety, anger, jealousy, depression, et que le simple fait d'avoir de l'anxiété, de la jalousie, de la colère, is deeply disturbing. de la dépression est profondément It's- perturbant. They make us feel horrible, Et parce que ces états d'esprit nous font nous sentir terribles. literally suffering. Et c'est littéralement de la souffrance. Like we go mad. Et comme on en deviendrait fou. And this is first, so here again, Buddha's point. Et donc, entendez de nouveau là l'idée que veut faire passer Bouddha. And this is where this is what takes time to even hear theoretically. Et ça prend du temps, ne serait-ce que de l'entendre théoriquement. That it is the anger Que c'est la colère that makes me insane, qui me rend fou. not Nicola's behavior. C'est pas le comportement de Nicolas. But because we totally link them Mais parce qu'on les ligue complètement and totally believe that it's his action et qu'on croit totalement que ce sont ces actions is the main cause. I'm talking technically here, the main cause qui sont la cause principale, et là je parle techniquement, hein, donc la cause principale of my anger. de ma colère. So if you ask me about it, Et donc, si vous me posez la question, tell me about your anger, Robina. et si vous me posez la question, et
parle-moi de ta colère, Robina. I will give you a detailed description of Nicola. Je vais vous répondre en vous donnant une description détaillée de Nicolas. Isn't it? Non? Won't we? C'est pas ça qu'on fait? I'll say, that's very fine. You're describing Nicola. Now tell me about your anger. Eh bien, mais moi, je vais dire alors, très bien, et tu me décris Nicolas, mais maintenant parle-moi de ta colère. We don't even know what it means. Mais on ne sait même pas ce que ça veut dire. Because these delusions, these neuroses, Parce que all of our states of mind, et ces névroses, en fait, tous nos états d'esprit are completely caught up with, merged with the object. sont complètement mélangées, sont complètement prises par l'objet. So, if you're experiencing love, this altruistic state of mind under the second heading, positive, Si vous avez virtuous, une expérience d'amour et cet état d'esprit altruiste qui entre dans la seconde catégorie, les états d'esprit positifs, we know it's a good feeling, a nice feeling. It's not disturbing. It's a very pleasant feeling. We know that. et nous savons que c'est une sensation très agréable et très bonne. Nous savons bien cela. But because, it's so caught up with the object of your love, Mais parce qu'on c'est si englué, mélangé avec l'objet de notre amour, you describe the object, you don't know how to describe the love. et si on nous pose la question, on va décrire l'objet. On ne sait pas comment décrire notre amour. And all this is pointing to is Buddha's view that we haven't, Buddha's expertise is to be able to unpack and unravel the mind itself and to go into incredibly subtle detail about the actual states of mind themselves, not the objects. Et ce que ça nous montre, eh bien, c'est que l'expertise en fait du Bouddha et son expertise incroyable, eh bien, c'est d'arriver à nous montrer comment déballer comme notre esprit, tous nos états d'esprit, et d'arriver à le faire d'une manière incroyablement subtile, précise et détaillée pour voir ce qu'est l'esprit lui-même, l'état d'esprit lui-même, mais plus en faire la description de l'objet. So the first characteristic of the unhappy ones, Donc, la première caractéristique des états d'esprit we feel deeply unhappy, the very having of them right there. c'est que nous ressentons comme profondément malheureux, simplement dès l'instant où nous les avons là présents. And we can identify with the positive ones when they're present in the mind. Et nous pouvons aussi nous identifier avec les états d'esprit positifs quand ils sont présents dans l'esprit. There's a feeling of space and lightness. Et à ce moment-là, il y a une sensation d'espace, de légèreté. This we can identify. Donc ça, nous arrivons à l'identifier. So this is one of the first characteristics of the negative ones, or both. That one has the characteristic of being spacious and happy feeling, and one has the characteristic of being tight and freaked out. Et donc ça, on arrive à identifier ces caractéristiques, que ce soit pour les positifs ou les négatifs. Dans un cas, cette sensation est de légèreté, d'espace et de bonheur, et dans l'autre cas, cette sensation est de contraction et de souffrance. Now let's look at now let's look at this more difficult to understand, but the crucial characteristic about these states of mind. Maintenant, regardons ce qui est plus difficile à comprendre, mais qui est une caractéristique cruciale de ces états d'esprit. And this is the topic of Lama Yeshe's book, Mahamudra. Et c'est ça le sujet de ce livre de Lama Yeshe. Is that all these states of mind, both negative and positive, C'est que tous ces états d'esprit, à la fois les positifs et les négatifs, all these, as we would call them, all the feelings of love or the feelings of anger, et comme nous les appellerions, tous ces sentiments, ces sensations d'amour ou de colère, they're all underpinned by elaborate conceptual stories. eh bien, toutes ces états d'esprit sont Driven by, sont toutes mues et at the subtlest level, at the deepest level. au niveau le plus subtil, au niveau le plus profond, et donc sont toutes mues et par des histoires conceptuelles élaborées. Or even more directly, you can say, Ou on pourrait dire encore plus directement, love l'amour or anger, ou la colère they're conceptual stories. sont des histoires conceptuelles. But because we're so habituated with them, Mais parce que nous y sommes si habitués, and because they're so caught up with our physical feelings, et parce or they que, trigger physical feelings, elles sont si mélangées à des sensations physiques, ou parce qu'elles déclenchent des sensations. so we only notice the physical feeling. Donc on ne va remarquer que les sensations physiques. Then it sounds just really intellectual, really kind of
abstract to talk about how they're all conceptual stories. It sounds like hilarious. Et alors, ça va sonner comme vraiment quelque chose de complètement intellectuel et abstrait de nous dire qu'il s'agit d'histoires conceptuelles. But this is the point in Buddhist psychology. Mais c'est ça l'idée dans la psychologie bouddhiste. And this is coming from the experience of the great yogis Et ça vient de l'expérience des grands yogis. coming back from the Buddha, Et back to the Buddha, jusqu'au Bouddha lui-même. and these Indians before him, Et aux Indiens qui l'ont précédé. who had developed this marvelous skill, Qui avaient déjà développé ces capacités merveilleuses. this single-pointed concentration, De concentration centrale. this extraordinary capacity Cette capacité extraordinaire to access more subtle levels of their own consciousness d'accéder aux niveaux les plus subtils de leur propre conscience in a clear, disciplined, focused way, d'une manière claire, disciplinée et concentrée. and thus could observe the workings of their mind Et qui ainsi pouvait arriver à observer eh bien, le fonctionnement Internally. de leur esprit. internally. This does not exist in our culture. Ça, dans notre culture, ça n'existe pas. Very simple. Doesn't C'est exist. très simple, hein, ça n'existe pas. Yeah. They mapped the mind. Et en fait, eux, ils ont réussi. Any word I'm saying in this room about the mind is coming from the model of the mind that these Buddhists have had for thousands of years, which they got from these Indians before that, the Hindus. Tout ce que je vais pouvoir dire ici et sur cette modèle psychologique de l'esprit, eh bien, vient de tous ces méditants depuis des milliers d'années, et y compris ces Indiens qui avaient précédé le Bouddha et qui travaillaient déjà. So, okay, the definition then of an affliction or one of these neurotic states of mind. Donc, d'accord, la définition d'une de ces afflictions, de ces états d'esprit névrotiques, It's a conceptual story donc c'est une histoire that conceptuelle exaggerates qui exagère the unhappy characteristics of something, the ugly characteristics of something. les caractéristiques, No, sorry, that exaggerates the characteristics. qui exagère les caractéristiques d'un objet. So in that sense, misconception, wrong view, superstition, fantasy, all those terms Lama uses are absolutely, he's meaning them literally. Et donc, en ce sens, tous ces termes qu'on a cités, qu'utilise Lama Yeshe, et de vues erronées, de conceptions erronées, d'hallucinations, de fantaisies, etc. Et c'est vraiment littéralement qu'il veut nous le dire. So attachment Et donc l'attachement, par exemple, is when it's in the mind, quand il est présent dans l'esprit, it over exaggerates the deliciousness of the cake. For example, va surexagérer la déliciosité du gâteau, par exemple. now we know this. Donc, nous savons cela. We have all these sayings in our culture that our mummies taught us. Et nous avons toutes ces expressions dans nos cultures apprises de nos mamans. You know, like you're wearing your rose-colored spectacles. Et par exemple, on va dire... You have that in French? non. You don't have. It's a very good one. Say it. Et donc, bon, en anglais, il y a cette expression qui est... We say everything looks very rosy. Et nos mamans vont So rose-colored, you know, things look... When you got your rose-colored spectacles on, everything looks, oh, so lovely. The cake looks delicious, Nico looks delicious, everything looks delicious. Donc, il y a cette expression en français de voir la vie en rose. Donc, en anglais, on dit tu portes tes lunettes et roses qui transforment... What do you say in French? Voir la vie en rose. To view life. Yeah, there you go. So, you know, in a way, it's a very nice quality too. Et donc, d'une certaine manière, c'est une très bonne qualité aussi. But if we use it here in relation to attachment, Mais si on utilise cette expression et en relation à la... it's a very serious problem. C'est un problème très sérieux. Because it's multifaceted, this attachment. Parce que cet attachement est multifacette. But this is the fundamental mistake it makes. Mais ça, c'est l'erreur fondamentale qu'il va faire, cet attachement. It over-exaggerates Il surexagère the good qualities of the cake. les bonnes qualités du So therefore, indeed, it over-exaggerates its function in my happiness. Et donc, en fait, il surexagère sa fonction, le rôle qu'il joue dans mon bonheur. Definitely my attachment for Nicola, it does that, doesn't it? Et donc, il est clair que mon attachement pour Nicolas est à la même fonction. So that there's many problems that come from this, which we'll talk about. Et donc, il y a beaucoup de problèmes qui viennent de cela et dont on parle. But the fundamental mistake, Mais l'erreur fondamentale, it is a conceptual story c'est que c'est une histoire conceptuelle about the object. à propos de l'objet. And the more strong the attachment is, Et plus fort est l'attachement, the more exaggerated the more exaggerated it is in its exaggeration.
the more extreme it is. plus extrême va-t-il être dans son exagération. So when I'm angry with Nicolas, Donc, quand je suis en colère contre Nicolas, the object that looked gorgeous 10 minutes ago, donc l'objet Nicolas qui avait l'air magnifique il y a 10 minutes, and suddenly now he has done something that my attachment doesn't like, et soudainement, là, maintenant qu'il a fait quelque chose qui ne plaît pas à mon attachement, because one of the functions of this exaggerating the deliciousness of Nicolas parce que une des fonctions de cette exagération de la déliciosité de Nicolas, is expectation, c'est l'attente, that he had better fulfill my fantasy. qui ferait mieux d'exaucer mes souhaits. So when he dares not to, Et quand il ose ne pas les exaucer, by leaving the toilet seat up, en ne reposant pas la lunette sur les vêtements, not helping with the dishes, et en ne lavant pas You know. les assiettes, or whatever, ou quoi que ce soit, then how dare he? mais comment ose-t-il? So then I will now experience anger or annoyance or irritation or frustration, mild versions of anger. Et donc maintenant, eh bien, je vais du coup faire l'expérience de la colère ou de versions plus légères de la colère, d'irritation, de frustration, etc. And now how will the object appear to me? Mais maintenant, comment va m'apparaître l'objet? Ugly. Moche. We know that. We know this. We know this. We know this. We have these experiences all day. Nous faisons l'expérience de tout cela toute la journée. But we never pay attention to them. Mais on n'y fait jamais attention. We don't analyze them. On n'analyse pas. We don't just question our assumptions. Et on ne remet pas en question nos présupposés. We just believe in these conceptual stories. We believe in their stories. Et nous croyons simplement en ces histoires conceptuelles. When he's doing what my attachment wants, Et quand il fait ce que veut mon attachement, he looks so gorgeous. il a l'air si beau. So I believe he's gorgeous. Et donc je crois qu'il est beau. Then he doesn't do what my attachment wants. Et puis l'instant suivant, il ne fait plus ce que mon attachement veut. Anger comes, La colère survient. which is my cracked glasses on, Et mine. cracked, ugly Et glasses, donc, dirty à glasses, ce moment-là, j'ai mes lunettes moches sur le... and now he will look ugly. Et là, il va avoir l'air. But we never question. Mais on ne remet jamais ça en question. He is ugly, Mais il est moche. you know. We believe it's true. On croit que c'est vrai à ce This moment-là. is what Buddha's central point is. Et c'est ça l'idée essentielle du Bouddha. And because of eons of habit. Mais et parce que ça vient Yeah. d'habitude, d'éons entiers. So for this reason, he says we have to start questioning our stories. You know? Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut qu'on commence à And this is- questionner, à remettre en question. And this goes to an incredibly subtle degree. Et ça va aller jusqu'à un degré de subtilité et de profondeur. Because all these misconceptions are incredibly deep. Parce que toutes ces conceptions erronées sont incroyablement profondes. And it is impossible to unpack and unravel and rid them finally from the mind until without single point of concentration, without shamatha. Et il est impossible d'arriver au final, finalement à les déballer complètement et de notre esprit tant qu'on n'aura pas atteint shamatha, la concentration. And all I'm pointing out is how deeply subtle these misconceptions are. Et tout ce que je veux faire passer là, c'est cette idée de à quel point subtiles sont ces conceptions erronées. So in Lama, when he talks all the time about these states of mind, because this is what Buddhists do, talk about these states of mind, talk about the mind, Et donc Lama, quand il parle tout le temps de ces états d'esprit, he used these 20 different synonyms. il utilise donc cette vingtaine. He never used afflictions, well, not even once. He's never used it, and all the time I've ever edited him, he's never used that word. Et pas une seule fois n'a-t-il utilisé le mot d'affliction, moi, de tout ce temps que j'ai passé à travailler sur But ça. the general term he did use, Et il n'a jamais utilisé le mot d'affliction, mais le mot qu'il utilise généralement. and we have this discussion every time I come here, Et à chaque fois que je viens ici, on a cette même discussion. is the English word delusion, Et donc, il y a ce mot anglais de délusion. which can be extrapolated from the Tibetan words. Et qu'on peut en fait extrapoler à partir du mot tibétain. So in English, it's a really clear word. Donc en anglais, ce mot est très clair, parle très So what did we describe about the French don't have it? clair. Et donc, Do you? I'm asking you. non, on n'a pas l'équivalent. This is not even a French word, delusion. Délusion, ça n'existe So you're going to have to get used to the English word, okay? pas. Et donc, on va l'inventer. Il faut que vous habituiez à So it's very simple what it means. Mais c'est très simple ce que je veux dire. You know, it's even generally in psychology in English, certainly English, you can be, she's delusional, they'll say. She's delusional. En anglais, il y a un adjectif et qu'on va utiliser en psychologie et on va Yeah. dire qu'une personne
est délusionnée. And of course, it's over there as a mental illness. Et donc, ça va faire partie des maladies Yeah. mentales. So it's when you're not, it means literally, Et donc, le sens littéral de délusionnel, she's not in touch with reality. ça veut dire qu'une personne n'est pas synchro avec la réalité. So of course that would mean that I'm thinking that he's trying to kill me every day. Et donc, Let's say I think my husband's trying to kill me every day. Clearly he's not. So that's an extreme example of what we'd say, oh my God, Robina's really delusional. She believes her husband's trying to kill her every day. et donc, And he's not. I've made it up. Completely crazy, you know. et si, par exemple, je m'étais inventé l'histoire que Nicolas, mon mari, veut me tuer chaque jour et que ce n'était pas du tout vrai, bon, ben là, clairement, on va dire... Or there's, you know, the government's got a conspiracy theory to get you, you know, or that's delusional. Et donc ça, c'est délusionnel. You're not in touch with reality. C'est pas synchro avec la réalité. Now, whatever word you use in French when you talk like that, we haven't yet discovered it. Et donc, on n'a toujours pas découvert... In ordinary daily language, how would you, if a person's kind of crazy and, you know, living in la-la land, not in touch with reality, what word would you simply use in ordinary French language? Have we come up with it yet? Et on n'a toujours pas trouvé, mais quel mot vous utiliseriez dans le langage ordinaire de tous les jours en français qui pourrait décrire ce fait de vivre dans un monde... How would you talk in French? We'd say it in daily language, delusional. Oh, God, she's really delusional. What? What word? We'd say it. But you don't say that, do you? You don't, I mean, ordinary French language, don't make it up. Ordinary how you talk with each other over the breakfast table. Oh, God, Robina's so delusional. She thinks, you know, Nico's trying to kill her. What do you say? Et qu'est-ce que vous diriez si je suis là au petit déjeuner en train de dire Nicolas veut me tuer, qu'est-ce que vous diriez? Huh? She's delirious. You'd say that. Ordinary language, daily, ordinary. Ordinary word. You're not trying to be clever here. You're really serious. You'd say that. Delirious. No, ignorant. Forget ignorant. That's easy. You say that naturally, normally. Ordinary way of talking. Delirious. Yeah, it's not too bad. If you use that as an ordinary word, we don't ever say that. We don't say that in English, but if that's, and you mean not in touch with reality, right? You mean that? You mean that? Any other words you might use in ordinary French? Yeah, mad's fine, but we're trying to locate the very specific characteristic of over-exaggerating something, not being in touch with reality. Mad, that doesn't cover it. You know, hallucinate, you do, but that's, yeah, sort of, but that's more like when you've got drugs, isn't it? That's more like when you're dreaming, you're hallucinating. But this is like ordinary life, you know? Anyway, you get the idea. Do you get the idea? But the point I'm making is this. This is exactly what Buddha is saying. All these afflictions' main function is. And I'm not joking. That's exactly what he's saying. Like literally. Like you can't get a better definition. That the extent to which we are caught up in any attachment, anger, pride, jealousy, anxiety, low self-esteem, etc., etc., is the extent to which we are not in touch with reality. Buddha's whole point is we're not in touch with reality. And Buddha's whole point is how to get our minds to be in sync with reality. And that finally is what we achieve when the mind is rid of all the nonsense. This is literally how Buddha's talking. But because we don't talk this way, it just sounds like fantasy or religion, you know. Yeah. When you've accomplished the wisdom wing, that's nirvana, means cessation of suffering and its causes. You've rid the mind of the delusions. Yeah. So Buddha's being literal. Yeah. So to look into the mind in this way, through this lens, is not that easy because it's not how we think.
Et à travers ce filtre-là, cette lentille-là, c'est pas si facile parce que. So these two main characteristics these neurotic states of mind have is they're disturbing and they're delusional. Et donc les deux principales caractéristiques de ces states, Or they're deluded. qu'ils sont perturbateurs et qu'ils sont délusionnés. Yeah, or delirious, whatever you like. Whatever word makes, but delusion is such a powerful word, you know. Délusionné, c'est si Yeah. puissant. What? Someone said something. What's that? Décalé, What's that? décalé is like not in line. With what? Décalé avec quoi? Hang on. Huh? Opposite? Offset. Detect language. Oh, this is ridiculous. I can't get this one. This is too complicated on my iPad. I want G, H, F. Where's F? French. To English. Okay. Touch. So what's the word? Spell. Spell. Décalé, D-I-C-A-L. D-E-C-A. E. What? D-E-C. A. A. E. E. D-E-C-A-E. E-C-L-L-E. Okay. Doesn't even come. Shift. Change. Transfer. No. Not at all. Quoi? What's the word? Déphasé. Not to be in phase with reality. What's the normal, how you use that word? Spell it? Okay, so not that sounds close. Spell it? Donc, D-I-P-H-A-S-I. Déphasé. Déphase. Qui présente. But still, I mean English. I want it in bloody English. Come on, you guys. I want it in English. It just gives me the French translation. Out of step. Out of step. I can't get the English. It just keeps out of step. But so it gives an example. Qui présente un écart par rapport à la réalité présente. Present. What does that mean? What's that mean? What does it mean? Which presents an écart. Yeah, okay. In general, it's good, but you got to say the whole word out of step with reality. You got to speak it out. C'est bien, mais bon, Out of step. à prononcer toute l'expression Yeah. et décaler de la réalité. Yeah, but so if you get the idea, that's the meaning of the English word delusional. And the word that Lama Yeshe only ever used, which incidentally, it seems I must have got it from him, I use. The main word to refer to these afflictions. C'est la signification de ce mot que Lama Yeshe utilise continuellement, le mot principal qu'il utilise, délusion. So I think what's interesting, when we learn about the mind, like we're discussing here, Et je pense que c'est intéressant, quand on apprend à propos de l'esprit, et c'est de ça qu'on parle. in terms of the levels of your involvement in Buddhist psychology and philosophy and practice, Et quant à votre implication et dans la psychologie et la pratique bouddhiste, you go stage by stage. donc on va étape après. So the very first level of practice, Donc le tout premier niveau de pratique, there's not even much talk about the mind at all. et on parle à peine de l'esprit là. This is where you mainly talk about behavior and controlling your body, controlling your speech and living in vows and not killing and not lying and not stealing, getting discipline over your body and speech, over your behavior. Et on parle principalement du comportement là, et du comportement, on veut dire du comportement du corps et de la parole, et donc d'arriver à contrôler les actes du corps et de la parole, d'arriver à se discipliner, et c'est là qu'on va parler. As you know from the Tibetan packaging of the Buddha's teachings, this lam rim, Et donc, comme vous le savez, de ce package, de cette manière dont ont été catégorisés les enseignements. this is the first level of practice called the lowest scope practice, isn't it? Chez les Tibétains, et donc dans cet ensemble qu'on appelle le lamrim, et donc où on parle de ce premier niveau. It's called the lowest scope, isn't it, of practice. L'envergure et
Well, that's very medieval, isn't it? Quite medieval, that phrase. Ça sonne plutôt médiéval. You know, I prefer to call it junior school. Donc moi, je préfère appeler ça le collège. Hein? Yeah, junior school, college. When you're 5 years old, you go to college. Pardon, l'école primaire. Thank you, yes. Junior school. So that it kind of conveys it to us. Et donc, ça nous transmet. It's kind of like first level of practice. C'est comme le premier niveau de pratique. Do what your grandma says. Et fais ce que dit de faire ta grand-mère. Behave nicely. Et comporte-toi bien. And we'll go into that in more detail later. Et on va parcourir cela plus en But now that gives you the ability to get to high school. Mais ensuite, eh bien, vous faites ça et ça va vous donner la capacité. The middle scope Là, la capacité intermédiaire of practice, as they say in the Lamrim, de la pratique, comme on which is what we're talking about now. Et c'est de ça dont on parle. Work on your mind. C'est de travailler sur votre esprit. So mainly when we're at this level, they mainly use the term affliction, Et donc, à ce niveau, on utilise principalement le mot affliction which is conveying the disturbingness of these unhappy states. et qui fait passer le caractère perturbateur de ces états. Because that we can recognize. Parce que ça, on est capable de le We can recognize they're disturbing. On est capable de reconnaître que ces émotions But perturbantes. we won't really learn to understand the delusional aspect, which is more sophisticated, Mais là, on va vraiment commencer à apprendre quant au caractère et délusionné. until we learn about the more sophisticated level, the way they actually function Donc, le niveau plus sophistiqué, la façon dont, en fait, as misconceptions l'esprit en tant que conceptions erronées that cause us to be déphasés, et qui vont faire que nous allons être déphasés, delusional, délusionnels, delirious, délirants, out of sync with reality. pas synchro avec They only really stress that Eh bien, on ne va vraiment mettre l'accent sur when we get to the vast body of knowledge about emptiness. cette caractéristique quand on en viendra à ce grand corpus de connaissances qu'on appelle la vacuité. Then we learn about how we're not in touch with reality. Et c'est à ce moment-là qu'on va apprendre quant à ce fait qu'on n'est pas... And this is the real point about why we suffer. Et ça, c'est vraiment la raison pour laquelle nous souffrons. Well, the more we can look at this, the more we understand Buddha's teachings. Et plus on pourra regarder cela, plus on va pouvoir comprendre les enseignements bouddhistes. Are we communicating or not? Est-ce qu'on communique ou Or pas? does it sound Ou complicated? est-ce que ça sonne compliqué? But are we communicating? Est-ce qu'on communique? A little bit. Un peu. Somebody not communicating at all. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui ça ne communique pas du tout là? Be brave. Soyez braves. Okay. Question. What time is tea? Now. Should be soon. Tea time in a minute. Yeah. Ça sera l'heure du thé dans une minute. Hein? Pour moi, ça communique partiellement parce que je ne fais pas la différence entre délusion et illusion. No, illusion l'esprit- again. Illusion. You can also say that when you're deluded, you're seeing things as an illusion. It's a result of being deluded, not so much you are being illusioned. It's not a verb. Et donc, Illusion is what a result of being delusion of being. When you're déphasé, you have an illusion. You're not illusory. It's not what the mind does. An illusion is what the mind experiences. une illusion, Can you see c'est what I'm ce saying? une illusion, c'est ce dont fait l'expérience et l'esprit. Et donc, c'est... Déphasé is what the mind does. Et déphasé, c'est ce que fait Delusion l'esprit. is what the mind does. Et la délusion, c'est ce que fait l'esprit. Illusion is what the mind experiences as a result of being déphasé. C'est le résultat, c'est ce dont va faire l'expérience l'esprit, et ça va être le résultat du fait d'être déphasé. The same with hallucination. Et même chose avec That's the hallucination. result of being déphasé. L'hallucination, I like déphasé. That's a good one. c'est le résultat du fait d'être déphasé. J'aime bien ce mot de déphasé. Do you understand? J'ai compris. Vous comprenez? Oui, merci. So j'ai when you say compris. déphasé, do you mean out of touch? Not just she's out of touch with modern ways, or she's out of touch with reality. It means that, does it? Déphasé. Often it would mean out of touch with modern ways. Oh, okay. So it's a bit not quite accurate then. Je disais que... If someone's very old-fashioned, you'd be déphasé. C'est par exemple quand on est déphasé par rapport à la façon dont sont les choses aujourd'hui, ou qu'on est... Yeah. Okay. You've got to say déphasé of reality Parce que la signification, alors il faut ajouter déphasé... with reality. Comment on dirait? Whereas delusional implies that altogether in one word. Mais ce qui est bien avec le mot délusion, c'est que tout ça est contenu dans un seul mot. Do you understand? Vous comprenez? So any more questions? Wait. Down here, please. Microphone. En fait, on Oh, you utilise... want to keep talking? Okay.
Oui, Mais oui. je parle que français. En fait, déphaser, on l'utilise quand les gens sont en train de mourir dans les hôpitaux. Et c'est quand ils reviennent, ils sont déphasés. Ils sont dans une autre réalité. Ah. Je l'ai entendu dire. Ah. Voilà. Quand ils reviennent de quoi? 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 She thinks that the Quand ils sont term... près de la mort, quand Uh-huh. ils sont en train de mourir et qu'ils ne meurent pas et qu'ils revivent, et en fait, ils arrivent déphasés. Les médecins disent ça souvent. The doctors apparently in hospitals and use the word déphasé for people who are in the dying process. What And happened if I did A5 for you? Why didn't you print the A5 one? I made especially A5. oh, A nice little sorry. booklet. Huh? Will do. You didn't do it. No, forgot. You disappointed my attachment. il a déçu mon attachement. What's going on? What are you saying? Et donc, she's saying that the doctors in hospitals sometimes they use the word déphasé Yes. for patients who are in the process of dying. Yeah, these are not noticing And- what's happening. Qui ne sont plus capables de voir ce qui se passe autour d'eux. Yeah, and that makes sense. That makes sense. But Ça a this du sens, mais this is true, but it's not. It doesn't go all the way. Delusional means literally out of touch with reality. That's literally the meaning. exact, mais ça ne transmet pas tout, parce que quand on parle de délusion, de délusionné ou délusionnel, ça veut vraiment dire déphaser avec la réalité. Yeah, yeah. So in other words, you might be out of touch because you're getting old. You don't know what's going on. But if you think that your husband's coming to kill you, then you're delusional, not just déphasé. Et en d'autres mots, vous pourriez être déphasé parce que vous vieillissez, et vous saisissez plus tout. Mais si vous pensez que votre mari va vous tuer, alors là, ça va plus loin. Yeah, yeah. Vous êtes délusionné. Yeah, right. Out of Parce que touch. vous Yeah. n'êtes plus du tout So- en You understand? synchro avec la réalité. Yeah. Vous comprenez? Yes. Oui. Microphone ici, s'il vous plaît. You've told us about the importance of shamatha several times now, Yeah. and I wonder where it fits in the Tibetan and Gelugpa tradition, where a lot of emphasis is made on conceptual understanding and debating Gelugpa and stuff. teachings is the same as Buddha's teachings. It's just Gelugpa teachings is Buddha's teachings. And it fits in the exact same place, and it fits in. I know, I understand. You can do both together, and it fits in the exact same place when you study Kagyu, Nyingma, and everything else. There's no difference. Et donc, la question, c'était, et on a beaucoup parlé de shamatha et de l'importance de shamatha, mais je me demande où ça s'intègre et dans les enseignements en particulier des Lupa, où on met beaucoup l'accent sur la compréhension, sur l'étude, je pense, tu disais. Oui, l'étude et les débats aussi. L'étude et les débats. Et donc, en fait, il n'y a pas de différence entre les Gelugpa, le shamatha, que l'on soit Gelugpa, Nyingma, Kagyupa, ça va s'intégrer exactement au même endroit. It fits in terms of the structure. It's actually you've got this the analogy of junior school, high school, and university. One packaging, one way of talking. Et donc, quant à la structure et une façon de packager les enseignements, eh ben, on va parler d'école primaire, de lycée, d'université. Another analogy is the wisdom wing and the compassion wing. Donc, il y a une autre analogie qu'on peut utiliser, c'est l'aile de la compassion et l'aile de la sagesse. And then you've got the Theravadan teachings in the world, Buddha's teachings, and you've got the Mahayana teachings. Et ensuite, on va pouvoir catégoriser les choses en termes d'enseignement Theravada Well, et d'enseignement Mahayana. Junior school and high school is the Theravadan teachings, Et donc, école primaire et lycée, c'est les enseignements the Theravada, wisdom wing. l'aile de la sagesse. And then the adding the university component that adds on to it, that becomes then the whole Mahayana one. Et donc, si on And the compassion wing. Si on ajoute l'aile de la compassion, donc qui correspondrait à l'université, eh ben, avec tout l'ensemble, on Yeah. va obtenir le So résultat. the character, where each of these teachings fits. Okay, this is a really interesting point. Et donc, Where they- ça, yeah. c'est une idée très If you intéressante. study music, Si vous étudiez mathematics, ou les cooking, la cuisine, you open a cooking book, you open a proper, you open a music book, you open a mathematics book, vous ouvrez un livre de musique, ou vous ouvrez un livre de maths, you pick up any random page, et vous l'ouvrez à une page au hasard, and you'll recognize, wow, that's grade 12. et vous allez immédiatement reconnaître, oh, ça c'est niveau de telle classe. You'll know where you are at in reference to it. Et vous allez savoir où vous en êtes en référence à ce morceau particulier. So all of your mathematics, Donc, toutes vos mathématiques,
have to fit into that structure, don't they? doivent s'intégrer dans cette structure, non? You can't have some part of mathematical teachings that don't fit into the structure. That's bizarre. Et vous ne pouvez pas avoir une partie des mathématiques qui ne s'intégrerait pas à la structure globale des maths. Music, the same. La même chose avec la You musique. learn music. Si vous You start at grade 1, eh ben, vous commencez grade classe 2, 1, classe 2, go to grade 3, 3. using the English words, grade. Donc ça c'est en anglais on dit 1, 2, 3 comme ça, mais The grade, say the word in English, coming from the word gradual. You have gradual in French? donc les rangs, Graded, graded. les niveaux, ouais, donc ça correspond au mot gradué à l'adjectif. Gradual, you have the word, right? Grade, gradual. And then you graduate at the end. Et vous obtenez un grade et donc You graduate at the end. et ensuite vous allez obtenir So it's you go gradually, you go grades, gradual. On the road is graded. They talk like that. mais donc vous allez procéder graduellement, c'est une voie graduée. Hein. When you build a road, it's graded nicely. The way they do it, the engineers build a road, it's graded. They talk like that. Et donc quand les ingénieurs When they do hills and construisent things. des routes, eh ben, ils vont faire une route graduée. Right, you understand. So then this is why the term in Tibetan, translated, to Tsongkhapa's term lam rim, gradual road, gradual path. Et donc c'est pour ça qu'on a ce mot tibétain de lamrim qu'on va traduire par voie graduée, chemin gradué. And we don't use that word. Bon, on n'utilise pas ce You don't mot-là. say, oh, I'm doing a gradual path of music. Et on va pas dire oh je suis une voie graduée de musique. I'm studying a music course. Et on va dire je prends un cours de musique. We say that. On dit ça. So this is a course to Buddhahood. Et donc ici il s'agit d'un So therefore, like vers music and la maths, vérité. Et donc de la même manière qu'avec les maths, all the teachings of the Buddha tous les enseignements du must Bouddha fit into this structure. doivent s'intégrer dans cette structure. So there are junior school character of teachings. Et donc il y a des enseignements qui appartiennent à l'école primaire. Now that's the teachings about karma, Donc ça, c'est les enseignements About sur le behavior. karma, par exemple, sur le comportement, morality, sur ethics. la moralité, l'éthique. That's junior school. Donc ça, c'est That's the l'école first primaire. stage of the Theravada path. Donc ça, ce sont les premières étapes du chemin thérapeutique. Now you go to high school, Ensuite, vous passez au lycée. and now you learn about the mind. Et là, vous allez apprendre More à propos de sophisticated. l'esprit. Donc c'est plus How can you learn about what goes on in here, which is what informs your crazy behavior, until you start disciplining the behavior? Et donc, comment pourriez-vous apprendre à propos de ce qui se passe ici à l'intérieur? Et ce qui se passe ici à l'intérieur, c'est ça qui va façonner votre comportement fou. Et tant que vous ne pourrez pas réussi justement à discipliner votre So this is where you learn about the mind. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir And that, of apprendre course, à is where you propos learn about concentration. de- Et bien sûr, c'est à ce moment-là que vous allez apprendre. So à propos de la technically, concentration. single-pointed concentration Donc, techniquement, la concentration, is not even a Buddha's teaching. c'est même pas un enseignement It's bouddhiste. Hindu. Et ça vient He des took it from the Hindus. Et les bouddhistes l'ont pris des hindous. They're happy, they don't mind sharing. Et donc, les hindous sont très heureux de partager. But it comes from them, these geniuses before the Buddha. Et ça vient d'eux, hein. Ils étaient déjà des génies en la matière avant le Bouddha. So that's where it fits. It's a high school teaching. C'est là que ça s'intègre. C'est un enseignement qui appartient. So in order to get out of samsara, Donc, afin de se sortir in order to reach your own nirvana, et afin d'accomplir votre you've now got to realize emptiness eh bien, il vous faut maintenant que vous on the réussissiez basis of single-pointed concentration. sur la base de la concentration. So that's also a high school teaching. Donc ça, c'est également And you do un that, enseignement du lycée. Et pour faire ça, You're out of samsara, you're finished, you're done, you're cooked, you're out of here, not coming back. et à ce moment-là, vous serez sorti du samsara et vous ne reviendrez pas. That's where it fits. Et c'est là que ça s'intègre. Except if you're doing the Mahayana, Sauf si vous faites le Mahayana, and this is the same in all the Tibetan the traditions, et ça, c'est la même chose dans toutes les traditions tibétaines, concentration la and concentration emptiness et la vacuité are taught in terms of the final stages of the Bodhisattva's path. sont enseignés quant aux étapes finales du chemin du Bodhisattva. The fifth and the sixth of the six perfections. Et la cinquième et la sixième des 6 perfections. In their character, they're high school teachings. Et dans leurs caractéristiques, ce sont des enseignements qui correspondent à l'étape du lycée. But they're taught in the Mahayana path in that traditional packaging that you're describing. Mais elles sont enseignées dans le chemin du Mahayana, dans cette structure particulière dont You know, that all the monasteries are structured around. et sur laquelle structure tous les monastères sont The structurés. classic approach of developing the three wisdoms, as they call it. Et cette approche classique de développer les 3 sagesses, comme The wisdom from listening, donc la sagesse de l'écoute, the wisdom from thinking about it, analyzing it, getting it very clear, la sagesse de la
contemplation, de l'analyse, d'arriver à and rencontrer finally the wisdom of realization in meditation. et finalement la sagesse de la réalisation en méditation. That's where it fits. That's how it's C'est taught. là que ça s'intègre. Now, the other approach, which is what's happening in Lama Yeshe's book on Mahamudra, Donc maintenant, dans l'autre approche, et c'est ça qui est décrit dans ce livre de is this Lama Yeshe text. sur le Mahamudra. It's a commentary on a text by the 17th century Panchen Lama. Et c'est un commentaire d'un texte d'un Panchen Lama du XVIIe siècle. And in that one, he talks about there are two approaches to realizing emptiness. Et dans ce texte, il est dit qu'il y a deux approches pour réaliser The approach we've just described. l'approche qu'on vient de décrire. First, listen, D'abord, think about it, ensuite, il get faut concentration, et obtenir un then contrôle, realize et emptiness. ensuite réaliser avec l'idée. This other approach is Et donc là, cette autre approche, meditate first, d'abord vous méditez, then get emptiness. et ensuite And that's Mahamudra. méditez la vacuité. Et ça, c'est le That's Mahamudra. Dzogchen. Ça, c'est le Dzogchen. So people get excited about these. Et donc, les gens, ils sont tout excités à ce point. Seems like no study Parce necessary. que là, il nous semble qu'il n'y a plus besoin d'étudier. You know, as Lama Yeshe says, in Mahamudra there is no God, no Buddha, no doctrine, no Dharma, no compassion. It is just experience. They talk like this, they talk like this. We get very excited. Et donc, comme le dit Lama Yeshe, et c'est ainsi que les maîtres en parlent, et Lama Yeshe dit, dans le Mahamudra, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas d'études, il y a simplement la méditation. Yeah, and so, when you read it and understand the power of the mind, it makes a lot of sense. It's very powerful, but it's very advanced. Et quand vous le lisez et que vous comprenez le pouvoir de l'esprit, eh bien, ça prend beaucoup de sens, mais c'est très avancé, en fait. Yeah. Okay? D'accord? Time for tea C'est l'heure de or prendre something. quelque chose. What do they get? Tea, coffee, Thé, café, scones and jam and cream? No? Why not? Biscuits? Not even biscuits. Not even a biscuit. pas des biscuits. I'm asking you, you're the director. You don't even offer them a biscuit. They can pay for biscuits. They have to pay for a biscuit. Okay, be generous, pay for your biscuit. Si vous voulez, je viendrai payer pour vos biscuits et vous avez un thé ou un café qui est offert. Okay, see you in 30 minutes. Donc on se retrouve dans 30 minutes.